Yung mga pupunta sa bathroom, pero mamaya ko na ilalagay. French tour tayo guys. Well, si JJ ay busy. Wala lang. I just find it fun to do this. And it looks cute. Ang cute ng fridge namin. Ito yung mga pinang-grocery namin sa Big Bear. And ito yung mga food na i-consume namin for the next 2 nights. Yan. So, first night namin dito, guys. So, let's just open this first. Konti lang yung grocery namin kasi most of the time, guys, kakain naman kami sa labas. So, ito lang yung talagang parang pantawid ko to. So, unahin na muna natin yung gatas ni Janine, yung rice milk niya. Dala namin to. And then, we went to Vons to buy this 3 for 10 salad. We got the kicking barbecue salad. Masarap to yung bistro. I think meron ito sa Costco. And then, Santa Fe style. This one is my favorite one. And then, the third one is the Asian style, which is my second favorite. So, yun yung salad natin. Ang tawid dito. Ito yung leftover namin from the pizza place. And ito, binili ni Janine, cool papers. I know this is sweet, pero once in a while lang naman, hindi naman niya lagi binibili yan. Then when you open this up, I know malamig na dito sa Big Bear, pero naglagay ko ng tatlong tubig yan. And then a lime for our tequila. I don't know if tomorrow or tonight tequila. Magpaano? Dito wala na kaming nalagay. Pero this is the Starbucks that I got earlier. I decided to just drink it tomorrow morning so that tonight medyo maaga makatulog sana. And then milk for our cereal tomorrow. Kung anong gustong breakfast ni Janine bukas, kung cereal or noodle. So, balik na natin itong milk. So, ayan yung first floor. So, tayo sa second floor guys. Sa laptop sa JJ. Or mga gamit siya. And hot pockets ni JJ. Tatlo lang. Kasi nga 2 nights lang kami dito. And first night namin today. And bumili rin kami ng chicken nugget and fries na frozen. Sally berry steak meal. Backyard barbecue. Yun. Kasi may microwave kami dyan. And then, sobrang na-intriga ako dito. Nainis ako kasi medyo malamig. Twix ice cream bar na wala. Hindi ko pa nakikita ko sa long range. M&M's na ice cream. And then ito is the M&M's cookie sandwich. Looks good. And then chocolate na pang s'mores namin. Ito kay Janine KitKat din. Dalawang Hershey bar na pang s'mores. And then a Snicker. Ito okay pa to na ice cream cone. It's gonna be my first time trying those ice cream. I'm excited. And then dalawang ice. Yan lang. So, close na natin. So, akit na tayo dito. May microwave. Tapos, bumili lang ko nito sa Dollar Tree kasi nga, hindi naman kayo matagal dito. Okay na to for saka reclosable bag siya. Frosted flakes. Dalawang pancit canton ng chow mein, teriyaki beef and teriyaki chicken. Goldfish ni Janine. White cheddar ni JJ. And chicken na cup noodles. And then more water on the side. Coffee. Napakita ko na yan sa room tour. And then dito, ito yung pang s'mores and bonfire namin. Ayan siya. May sarili kaming ganyan.
may wood kami. Nabili ni Jay ng $5 each. Ito yung pang s'mores namin. Graham crackers. Lifesaver gummies. I don't know if this is for Janine. Okay, sa kanya daw. Marshmallow for our s'mores. Another candy for Janine that I'm not gonna open today. Wow! Why didn't go there? Thanks. And then a classic lace. Pero hindi natin bubuksan yan tonight. Yung mga pupunta sa bathroom, pero mamaya ko na inaalagay. Ano doon? Dalawa na namin. Sa baba yung tatlo.